Big round of applause. I request Devana sir to escort the dignitaries on stage. Yes, sir. Namaste and a very good evening to one and all present here. I'm Tanushree from Team Nada and I'm your host for the day. Seeking the blessings of the lotus feet of Sri 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 Rajendra Swamiji and seeking the blessings of Sri 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 Shivratri Deshikendra Swamiji, I would like to welcome you all for today's event, which is happening in collaboration with SPIC. Firstly, I welcome Pandit Praveen Godwiti ji, who is the celebrated Bansuri artist. We are truly honored to have you here, sir. Thank you. I request our state health officer to make the more the building very softly. I would also like to welcome Vidwan Kiran Kodkini ji, who is an eminent tabla artist. It is our pleasure to have you here, sir. I would consider this a blessing to all of us since we are getting to experience the dual expression of music, which is Sur and Tal, through Bansuri and Tabla today, with the Jugalbandi, with the maestros themselves. I also welcome the Honorable Vice Chancellor of GSS STU, Mr. Santosh Kumar, sir. The Principal, Mr. Natraj, sir. And the Student Welfare Officer, Mr. Sunil Kumar, sir. I also welcome all the officers of JSS STU and SJCE, the students, faculty, and listeners present here. Now, as our culture goes, it is the time to invoke the blessings of the Lord before we move on with the event. So I request Manya to accompany me with the invocation. ज्योति परब्रह्मा ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम् संध्यादीप नमोऽस्तु ते संध्यादीप नमोऽस्तु ते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः
सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ शान्ति शान्ति Now it is time to initiate the event by lighting the lamp. I request all the dignitaries to come forward and light the lamp. SPIC, Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture Amongst Youth, is a 46-year-old non-profit, non-political, voluntary global youth movement. Eminent artists and personalities of classical music, dance, folk arts, poetry, theatre, paintings, crafts, yoga, meditation, philosophy, and cinema have been delivering live and now online performances in about 1,500 educational institutions in 850 towns in India and abroad, impacting around 30 lakh students every year. Organized entirely by volunteers, Nishkam Seva is the spirit that guides all. SPIC MACAY has received numerous recognitions, including a Padma Shri to the founder, Professor Kiran Se, and encouraging speeches from Honorable Vice President Shri Venkaiah Naidu and our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. By 2027, SPIC MACAY aims to have every child experience the inspiration and the mysticism embodied in Indian and world heritage. 74-year-old Dr. Kiran Se, the SPIC MACAY founder, left Srinagar in Kashmir on his bicycle on 15th August and reached Kanyakumari on 19th February 2023 to spread the message of India's composite heritage, to promote cycling as an alternate form of transport, to promote Mahatma Gandhi's message of simple living and high thinking. He cycled through Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Odisha, and is now in West Bengal to enroll more volunteers. We are elated to collaborate with SPIC MACAY for this event, and we also thank you for opting us to host the event. Now I call upon Vamshika from Team Nada to introduce the artists. Good evening, everyone. I am Vamshika M from Team Nada. I take great pleasure to address the gathering present here. Now, I would like to speak a few words about the maestros who will be enlightening us with their melodious performances.
Sri Praveen Godkindi ji plays flute in Hindustani classical style. He started playing with the flute at the tender age of 3 and performed for the first time at the age of 6. He learned from his father, Guru Venkatesh Govinda ji, and also from Guru Anur Anantakrishna Sharma ji. Today, he has mastered both the Tantrika and Gayaki style of playing. He is the first Indian to perform on 8-foot long contrabrass flute and has performed in many countries. He is top ranking artist of All India Radio and has been awarded the prestigious Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by the Central Sangeet Natak Academy. We are privileged to host his program today. He is accompanied by his brother and a senior tabla artist, Sri Krishna Godkindi ji, who trained under Gurus Pandit Prabhakar Chari. Kiran Godkindi ji, who trained under Gurus Pandit Prabhakar Chari of Goa, Pandit Nandakumar, disciple of the legendary Ustad Sheikh Dawood of Hyderabad, Pandit Lal Giriji Goswami, Ustad Abdullah of Delhi, and Pandit Raghunath Napur of Dharwad. He is a visiting faculty at Deccan International School in Bengaluru and also teaches many students in tabla at Sanjog Vasuri Mahavidyalaya started by his father. Thank you. Over to Tarun. Thank you, Vamshika. Now I request our Honorable Vice Chancellor, Mr. Santosh Kumar Sir, to present the presidential address. Namaskara. Good evening to everyone present here. Respected Pandit Dr. Praveen Godkindi ji, Vidwan Kiran Godkindi ji, Principal in charge Dr. C. Nataraj, Student Welfare Officer Sunil Kumar, special invitees, my colleagues and student friends who are assembled here, very eagerly waiting to see the Jugalbandi between the brothers. When Sunil Kumar called me in the afternoon and said, so there is the lighting of the lamp. I said, yes, we will do it. Then he said, you have to speak for 2 minutes. I said, this is not the occasion to be speaking. But anyway, like you, I am also very eagerly awaiting to, these brothers perform. SPIC MACAY and SJC, Jesus Science and Technology University have come together to put up this particular musical concert, the Jugalbandi between the brothers. SJC and Jesus Science and Technology University is extremely privileged to have such internationally well-known celebrity performers coming to this particular platform to come and tell all of us. We are truly honored to have both of you, sir, and we're all very enthused, to hear the wonderful concert. So I congratulate the organizers of this particular program and wish that many such programs are organized. In SPIC MACAY, programs were being organized very regularly earlier, but somehow there was a disconnect after COVID. I think again we should revive and more, right, very prominent artists like this can be brought, because individually as an institution, if you go, difficult to bring them, but SPIC MACAY becomes that much more easier for us to bring all these celebrated artists here. So once again, congratulate the organizers and thanks for bringing, the SPIC MACAY, thanks for bringing Mr. Praveen Godkindi ji and Kiran Godkindi ji here, and looking forward to their performance here. Thank you. Thank you, sir. It is finally time for us to dive into the divinity of the music, which is going to start in a few minutes. I request the dignitaries to please occupy the seats in the front and enjoy the show. Before we start the concert, here are a few important announcements, and
I hope that everybody is able to follow these. All cell phones must be switched off during the program. We don't want any disturbances. There must be minimal movement during the program. Students who wish to move in or out can do in between the pieces and not during a piece. There ought to be no clapping during a piece to preserve the intensity. It must be after the entire program. Flash photography is strictly prohibited during the program. And at the end, an interactive question and answer session for 15 minutes will be held. So whoever wishes to question can stay. And I hope everyone enjoys the show. There's a small water dispenser kept outside the auditorium, so whoever wishes to have some water can go and have it from there. But we encourage not much of movement during the show and to enjoy the show with the utmost intensity and peace. Thank you. ఇక్కడ మరి లైట్ ಬೇಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಾಕಿ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್
ಚಾನಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾನ್ಸುರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. It gives me immense pleasure to be performing for such a wonderful audience, and it's always special to perform in Mysore because Mysore is a city of known for preserving and promoting art and culture. Since I'm performing for SPIC MACAY, today's concert will be more of a leg deck, a short performance, where I'm going to speak about the flute and the different styles of playing, the different emotions that can be brought out in various ragas. We have been performing for SPIC MACAY all over India in various schools and colleges to promote and popularize Indian classical music. So, ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದವರೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಕೊಡಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಇನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಲೋ ಟ್ಯೂಬ್. ನಾವು ಐರನ್ ರಾಡ್ಸ್ ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One end is blocked always, and this is the blowing hole where we blow the air and that's how we produce the sound. And ಈ 6 ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಗಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫ್ಲೂಟಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲೂಟ್. Whereas if you look at western instruments, ಕೀ ಫ್ಲೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್, ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೀಸ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಸ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ತೆರೆಯೋದು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ. The control over the breath is very, very important for a flutist. So, because the pitch is dependent on the blow, how hard we blow or how soft we blow. It affects not only the volume and the resonance, but also the pitch, which is very, very important. So, you must have seen flutes of this size, which are available in the market, and ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಕೊಳಲು ಮಾರೋರು ಅಥವಾ ಬಲೂನ್ ಮಾರೋರು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೊಳಲಲ್ಲೇ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಉದ್ದು ಕೊಳಲು ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಜನಪದ ಅಥವಾ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆರ್ ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾದ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿನ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಚ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ.
ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500-600 ಕೊಳಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋರು ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊಳಲ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಸನ್, ಈ ತರ. ಅದೇ ತರ ಫ್ಲೂಟ್ಗೂ ನಮ್ದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. So I have introduced the father and the son. Now I'm going to show you the grandfather. So this is a very unique flute that I created after a research of 2 years. ಇದರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗೇನು ಯೂಶುವಲ್ ಪಾನ್ಸುರಿ ಇದನ್ನು ನುಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಪ್ತಕ ಕೆಳಗಡೆ ನುಡಿಯೋದು ಮಂದ್ರ ಸಪ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಮಂದ್ರ ಪಾನ್ಸುರಿ. And incidentally, this is India's only flute which can go up to the mantra pancham. Otherwise, till now, everybody used to reach only up to the lower sa, but I've gone 3 notes below that. And so it's very unique, and it's a flute. It's a flute by itself, so I can actually play on it comfortably. The design is unique because I don't have to stretch my fingers a lot. All the holes are here. And ಈಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ದು ಬಾಂಬು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು PVC ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್. ಅವ್ರ ಬಯೋಡೇಟಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಬಾಸ್ ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು 8 ಅಡಿದು, ಇದ್ರ ತಂದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಂತು ನುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ and it's called contrabass. So this entire family so this is the last flute. So I carry all these instruments, different octaves ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನುಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜುಗಲ್ ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಬಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, 2 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಬಲಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಸ್ ಡ್ರಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಗರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದು ದಾಯ್ನಾ ಅವ್ರ ತಬಲಾ. ಅದನ್ನ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚರ್ಮದ ವಾದ್ಯ ಇದು. ಶ್ರುತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಈಗೇನು ತಂಬುರಿ ನಾದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. And here the conversation between flute and tabla is what is we are going to demonstrate today. So there's going to be question and answer. I'm going to play some phrase and then he's going to reply to that. So together we'll try to bring out a picture and hopefully you'll enjoy it. I have chosen Rag MACAY. ಇದು ಪೆಂಟಾಟಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸ್ವರಗಳಿರೋ ಒಂದು ರಾಗ, ಬಹಳ ಮಧುರವಾದ ರಾಗ. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಗಾಯಕಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಆಲಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಚನೆಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ರಚನೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಾಗ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಡು ಅ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಅಂಡ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪೀಕ್ ಮೇಕರ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. But I prefer that people should listen to it like an Indian concept. If you like something, wow, kya baat hai, bhale, shabash, ye bhi karo lady, chappade no mere kaam nahi karo. ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the initial alap is going to be a little meditative, so you can just relax your whole body, relax your mind, and just forget yourself. And we'll see how it goes as the concert progresses. So sit back, relax, and enjoy Rag MACAY.
ರೂಪಕ್ ಅಂತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ರೂಪಕ್ 7 ಮಾತ್ರ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತ್ರಿಪುಟ. The composition starts after 4.5. 10, 10, 10. Da, 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 da.
Now I'm going to present a short piece in Rag Rageshri in the Tantrakara style, which is going to be a faster tempo piece in the Tal.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಸಾಕ? This is Mr. Pahadi Dhun. Pahadi is a folk tune that is generally played in the northern part of India, on the hilltops, Himachal, Kashmir, played on various instruments, especially on santoor and flute. So I'm going to play this beautiful folk tune. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪಂಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೋಗಿಲೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹರಿತಾ ಇರೋ ನೀರು, ತಂಪನೆ ಗಾಳಿ, ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ.
Anybody has any questions, you can raise your hand. I was expecting the student to say it. You can go ahead. It was an identifying available paper. Am I audible? Am I audible? Yeah, it was an electrifying jugalbandi, and at some points even we felt breathless. So, could you give us some tips to keep our lungs healthy, strong, rather? Start playing your flute. Basically, what we do with the flute is pranayama again. It's controlled breathing. So inhale and exhale in a uniform manner. That's how our breathing becomes more stable and uh, more energetic in a way. So we we are able to use our breath efficiently. So it's basically because we practice a lot with the flute. I've been playing since I was 3, so flute has been my companion. Uh, but the thing is, what I did in the end of the second piece is I was playing with one hand, a long thing. So that actually is an extension of my uh, vocabulary myself. It's called circular breathing. So I inhale and exhale at the same time. That needs practice. Yeah. So uh, anybody can try it. You can hold a tissue paper and keep blowing while you inhale with your nose. It's very simple. Prana also does it. Preferably you know it in front of a doctor. So actually, what is circular breathing is such a fantastic folk art. It's an Indian folk art. Nowadays, Westerners have been using it extensively and calling it their art, and they have named it as circular breathing. But if you go to any temples in Udupi and Mangaluru, some of these ancient temples have conch players. ಶಂಖನಾದದವರು ಅವರು ಶಂಖ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ದೇವರ ಆರತಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 40-45 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಅವರ ಆರತಿದು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇವರು ಶಂಖನಾದ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? Because they store air in their cheeks and use it as reservoir while they breathe with their inhale with their nose. So ಇದು ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಗಾಳಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೆನೈ, ನಾದಸ್ವರ, ಶಂಖ. But when we have an open lip instrument, it is not possible to store here. So I store it here, a little tiny amount, and then use it as a reservoir and circulate the breathing. This can go on. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆ. Some folk instruments like algoja in Rajasthan and ಶೆನೈ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸ್ವರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾದಸ್ವರದ ಹಿಂದೆ ಬರೀ ಶ್ರುತಿ ಹಿಡಿಯೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲೋ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೂಗಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ that is one beautiful art that I have incorporated. I am the first Indian to do it on Hindustani music. From your lungs is concerned, swimming and flute are the two things that actually helps you improve your lung capacity. So, and we are fortunate to have you both here today. Thank you so much, my pleasure. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ಇದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತಿಂಗಳಾದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? Sir, most of the time we hear the flute is playing certain ragas like Desh or
Malcolms or Yaman. So, what is your perception towards which is the powerful raga when it comes to flutist? See, there are two styles of playing. Some flutists play in the Gaiki style, very few, and the others play in the Tantrakari style. So when you're playing with the Gaiki style, you have to present the raga in a typical vocal style. So, for example, ಮೇಘ್ ನಾನು ನುಡಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೀನು ಗಮಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರು ಹೇಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೂಟ್. ಫ್ಲೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ because I do both Gaiki and Tantrakari, so I have a vast array of ragas which I can choose. But I have limited myself certain ragas in Gaiki and certain ragas in Tantrakari style. That is because all ragas are not suitable for Tantrakari, where we do a lot of when we show the mastery of the instrument. Sometimes the raga bhava is affected. Only certain ragas which can take the thing, like Hansaswani, Kalavati, Rageshri. These ragas are much lighter, so they are able to, even if you play at a very fast speed, still the raga will sound good. But if you play Darbari very fast or Malkaus very fast, fast in the sense, lot of the instrumental techniques, then the raga bhava will be diminished. So we take care that it doesn't happen that way. So choosing the raga depends on so many factors. So sometimes we play very serious ragas and very when we have a lot of time. So one raga for 1 hour, 15 minutes and all that. But sometimes we also play a raga for just 15 minutes. So depending on the raga and depending on the situation, we elongate our notes. All the ragas are beautiful. So ನುಡ್ಸೋದ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳೋದ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ 15 ನಿಮಿಷ Usually Bhairavi Ragana last ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು. So what is the my answer to that is because Bhairavi is so powerful. ಅದಷ್ಟು ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ ಎಷ್ಟು ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಮನಗುಂಬುವಂತ ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೊಸರನ್ನ ಉಂಡಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ it's like the peak of it's a zenith of raga. Of course ಶ್ರುತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಭಾವನಾ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಭಾವನಾ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭೈರವಿ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸಾಕಿಷ್ಟು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೇಹಾ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದವರು. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸೇಮ್ ರಾಗಸ್ ಕೆಲವು ಇದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫ್ಲೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಗಗಳು ನುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ರಿಷಭ ಆಗ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೂರು ಎಳೆಯಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಟೇಕ್ ರಾಗಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಬೋತ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಶ್ರುತಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಗಮಕಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನುಡಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫ್ಲೂಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೀ 6 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಷಡ್ಜ ಬಂದು ಮೇಲಿನ 2 ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ದು 3 ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಗಗಳು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು
ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್. ನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐ ಗೆಟ್ an opportunity when I come and perform for them. Any other questions or yeah. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅನ್ಯ ಸ್ವರ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಹಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಫೀಲ್ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಾಗನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಭಾವ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಇಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಖ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಭಾವ ಅನ್ಸುತ್ತೋ? ಸಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಮಿಶ್ರ ಪಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಈ ಪಹಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳು ಖಯಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ನುಡಿಸೋದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಲಿ, ಜಾತರ, ಟಪ್ಪ, ಹೋರಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ. ಮಿಶ್ರ ಕಮಾಜ್, ಮಿಶ್ರ ಬೀರು, ಮಿಶ್ರ ಪಹಾಡಿ, ಆ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನ, ಅನ್ಯ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೋ ಅವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಮನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿಯೇ ನುಡಿಸ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ when we are playing the lighter forms, semi-classical, not even light, semi-classical forms ಅಂತ ಏನು accepted ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಅದು ಬೇಬಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಪಹಾಡಿ ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ವರ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹಾರರ್ ಮೂವಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ these are collection of flutes. As I said, they are used for various purposes. Very time I play bamboo saxophone. Then I had something called as clarion. It's more like a locket. ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಅದು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನುಡಿಸ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗ್ರೆನೇಡ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. I use it only in my studios. So it's all a collection of wind instruments. So last question. Sir, how does the music being affect on the nervous system, sir? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಾಗ ಥೆರಪಿ, ರಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಹರ ಹಾಡುವ ಗಡಿಯಾರ ಅಂತ. And I translated the same into English also. It deals with the same question, Raga Therapy. It's a fiction novel. There is tragedy, there is love story, there is everything in it. But the basic thing is about Raga and how it can be used as Raga therapy. See, I personally feel that our body responds to sounds, frequencies. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಅವ್ರ ದೇಹ ಯಾವುದೋ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವರದ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ, ಒಂದು ಸ್ವರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೀಪಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. We cannot say why they are behaving like that. So music has affected them in a different way. Some are very, very happy. When they leave the auditorium, they are all smiles. So music has got that power. So ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ಕೊಳಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಯಾರೋ ಕೊಳಲ್ ಮಾರೋದು ನುಡಿಸಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ
ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಆ, ಗಿಡಗಳಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ರಾಗ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರಾಗದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ರಾಗದಿಂದ BP ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ, ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ರಾಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ರಾಗಗಳು ಬೇರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೇರೆ, ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೇ CD ರಾತ್ರಿ ರಾಗ ನುಡಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಸೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್, ನಾವು ರಾತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇದು ರಾಗ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ದೇ ಪುಟ್ ಆನ್ ಮೈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ತೋಡಿನೋ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಅವರಾಡಿನೋ ನುಡ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಾಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ರಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ನಾಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ CDs ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಾಗ ಥೆರಪಿ. ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನುಡ್ಸಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಅಂತ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು. Because it depends on the pitch, it depends on so many thousands of factors. ನಾವು ನುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಅದು ರಿದಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇರೆ, ನೀವು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇರೆ. ದ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾಸ್ತ್ರ which we are unable to trace. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ music has an impact on the nervous system, on the brain, on the entire body, on the well-being of a human being. It's not credible. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಬಲವಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಥೆರಪಿ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 25, 26, 27. ಈಗ ನೀವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಆರ್ಜನೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಂತೂ ಇರಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೀ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆ ತರ ಪವರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆನಾ? ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಡಲ್ವಾದಕ್ಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗೂ ಸಂಗೀತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ, ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಕೊಡಲು ನುಡಿಸುವಾಗ ಚಪ್ಪಾಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಅವಾಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು 4 ವರ್ಷ. ಅವಾಗಿನ ಟೈಮ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡಲಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಉಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಹೇಗೆ ಉಸಿರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ನಂಬೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳು, ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ವಾರನೋ ಅಥವಾ ಈಗಂತೂ ಇನ್ನ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸಾಂಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂದೋದು.
ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳೇನಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 5000 years ago ಅವಾಗಿಂದೂ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಒಳಗೊಂದ್ಸೋದು ಆ ರಾಗಗಳು. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಇದೆ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತ ಮಾತಾಡ ಅಂತಂದಿದೆ, ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ ಅಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಗಮನ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮಾಜ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕು. 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪರಂಪರೆಗ, ಅಥವಾ ಬರೀ 60-70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಯೂತ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಬ್ರು ಹಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್. We need people who can understand and reciprocate. So we need good audience. So ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, सब लोग तानसेन नहीं बन सकते, कुछ लोगों को कानसेन बनना पड़ता है. So ಹಾಗೆ at least we should train these younger people to appreciate classical music better. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ Last question. ನಾನೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೂಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Is there any message you could give to people like me or to anybody who's pursuing music, or any mistakes that we could avoid while learning? See, if you plan to take it as a profession, like in any other profession, there is a lot of competition. There is a factor of luck. You have to be at the right place at the right time. So nothing comes easy in life. So you have to be dedicated. You have to give a lot of time to music. But if you're pursuing music as a hobby, just for your happiness, just for self realization, or just to relax, then even then it's better to learn, keep learning. Don't stop learning. There's no end to learning music. ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಾಕ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒನ್ಸ್ ಯು ಇಂಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ many gym enthusiasts, they start with maybe 10 kgs, and then when their biceps are formed, then they start going 20, then 15, and then it goes on. And lifelong they have to do. They stop it, then whatever. So you're never going to stop it. Once you get involved into it, you're there. You have to do it. That's music is like that. And music with one sarasya, once you really get involved in it, you spend a few years with it, then the music will always keep calling you. Come practice something. So that is the beauty of Indian classical music. So I wish you all the best. You should just keep on practicing, and don't worry about the goal. Everything will come. If it has to come, it will come. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ? Separate payment ಕೊಟ್ಟರೆ BBC ಮಾಡಿರುವ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಸಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್, ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಸನ್ ಟು ಪ್ಲೇ 3 holes and have it. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯು ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್. ಈ ತರ ಫ್ಲೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಯು ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬ್ಯಾಂಬು ಆ ಗಾತ್ರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಡೈಮೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆ ಲೆಂತ್ ಸಿಗಲ್ಲ. Our nodes ಇರುತ್ತಲ್ಲ, there are nodes between the bamboo.
ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 feet 6 feet ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಫುಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಹತ್ತತ್ರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಫುಡ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು to a great extent I have been able to retain the quality of the sound. It's quite close to the band. And ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಪಂಚವರಾಳಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ನನಗೆ ಅದೇ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ 3 to 4 days. ತುಂಬಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪೀಸ್ ಕೇಳಿದಾದ್ರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಗ ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸತಿ ಗೀತೆಗಳಾಗತ್ತೆ, ನಾನೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಾಗ ಐ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಮನ್ ಲಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೋಡಿ ಅಂದರೆ ಗುಜರಿ ತೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಶುಭಕಂಠರಾಗ, ಅಂಡ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಇವೆರಡೇ ರಾಗ 2 ವರ್ಷ ಕಲಿಸಿದೆ ನಾನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಗ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ 2 years ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 ರಾಗಸ್. ಅವರು ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಲವ್ ದರ್ಬಾರಿ. I enjoy Pahadi, playing and listening to anything that is close to Pahadi. It is very dear to my heart. ಸರ್, ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಿರಣ್ ಸರ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಯಸ್, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14 to 16 hours ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ ಅದು ಸಾಧನೆ ಆಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ತರಗತ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ 1 hour ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ. When you take it as a profession, you want to excel in the instrument, and you have to give your entire time. ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮೇಡಮ್ ಕೇಳೋದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವೇ ಒಂದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಕ್ಕೆ ಗರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದಂತ
ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪುರಂದರದಾಸರು 6 ಗೀತಗಳನ್ನು ಈ ಮೂವರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು 2 ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಗಾಯಕ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಂದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಲ್ವಾಡಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾರಿಯೋ ಕಾರುಣಿಯೋ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿನ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಒಂದ್ಸತಿ